Hello everybody, welcome to our channel English Explorer. So this is the day 2 of practice English through this activity. How to increase our fluency throughout this activity. If I take any one thing in our day-to-day life, just now I am gonna to talk about some new things. So I want to talk about this activity. So we know this is the time of harvest time. Here we see in this ground some paddy seeds are being lying on the just one type of net or bed we can say, and here we see many or various types of sacks there. Okay, sacks means we can say in Bengali bosta, যেখানে আমাদের অনেক কিছু বস্তা রয়েছে, and a pulling device is there to with the help of one stick. A pulling device is there, we can say. Actually I'm a learner because I'm very excited to learn English and maintain my fluency throughout speaking time, and this is the main funda. You all know, at first we have to learn the grammar application. If we do not learn the grammar application, then we can't be make sentences throughout any activities, through see the any scenario, and this is the main motto of this language, because we pick the abroad language. That's why whenever we learn this language throughout this activity or throughout any activity, so we have to learn the first and foremost duty. We all have to learn this tense also. Whenever we learn the tense and whenever we learn all grammar application, then we I think we capable to speak, or we learn in English very fluently or very easily. Grammar application is the most important application, just like a software in a mobile. There's just like a software in our mind. This is the main funda. At first we have to know the grammar application. First, the most and basic the basic grammar is like that. At first we have to know tense, the all details, or all about tenses, and all about article, prepositions, and verbs like that, adverbs as well as. So this is the most and foremost duty of every learner, to learn this grammar. Then we all capable to speak in English. And fluency is depends on yours. It's actually fluency depends on yours, because fluency level increases throughout your utterance power, and at first we have to learn and listen, and then others thing also. So there I met my another friend. His name is Mr. Shankhadeep. Now we can all call Makuda, our modern Makuda. আমরা যদি ওইভাবে থ্রু আউট দ্য সিনারিও মিনস, আমরা যদি আমাদের ন্যাচারাল সিনারিও দেখে আমরা যদি নিজেকে বর্ণনা করতে চাই, বা নিজের সাহায্যে যদি বর্ণনা করতে চাই, তাহলে কিন্তু ওটা কিন্তু পসিবল ফর এভরি লার্নার্স। মানে ওটা সম্ভবপর হয় যে আমরা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে কথা না বলতে পারলেও কিছু কিছু ব্রোকেনভাবে আমরা কথা বলতে পারবো। কিন্তু আমাদেরকে মেন ফান্ডা যেটা হচ্ছে, এক হচ্ছে গ্রামার অ্যাপ্লিকেশন, এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের যে ফান্ডা বেসিক থিম, যেটা হচ্ছে যে ফ্লুয়েন্সি লেভেলটা ঠিক করা এজ এ ফরেনারের মতন। যদি আমরা এজ এ ফরেনারের মতন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বেশি পরিমাণে ফরেনারদের লেকচার শুনতে হবে, ফরেনারদের মাধ্যম মানে ফরেনারদের সঙ্গে কথা বলতে হবে থ্রু আউট আওয়ার সোশ্যাল মিডিয়া লাইক ফেসবুক, মেসেঞ্জার, এটসেট্রা হতে পারে। সো ওইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের ফ্লুয়েন্সি লেভেলকে ইনক্রিজ করতে পারি। এবং আমাদের ভোকাবুলারি পার্ট কিন্তু আমাদের যে আমরা চাইলে একসঙ্গে অনেকগুলো ভোকাবুলারি পার্ট বা ভোকাব পার্ট আমরা ডেভেলপ করতে পারবো না একে। তো আমাদেরকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করে এক একটা ওয়ার্ড আমাদের মাইন্ডে কিন্তু গ্যাদার করতে হবে। যদি
if we can, then our speak or our learning process will be increase day by day, not decrease as well as. So that's the one type of barta or one type of message for every learners and as well as me also, because I apply this method in everyday life. Whatever I see in front of my eye, then I will discuss, I will try to discuss, or I want to discuss in English. So friends, our new video will be uploaded soon in our YouTube channel. So wait for some hours or some days, because I have been suffering for dangerous fever past few days. So that's my also mistake also, I can say. So I promise to everybody, I uploaded this video, the new video soon. Okay.